Good day, my dear fifth class student. I'm happy to be here teaching you one chapter in mathematics. It's a 13th chapter. It is titled as Angle. It is covered in pages 102 through 111 in your textbook. Now, before I get into the lesson, teaching the lesson, I want to say that I want to take care of a couple of things. My name is Allada Janardhan Rao. I'm the correspondent of Srijana Vidyalaya. We are all doing well here in the school. The teachers, students, and the staff. We are all doing here very well and following the Srijana COVID precautions very well. I hope you, your family, your relatives, all of you are doing well. Now we have completed close to 500 videos, maybe another close to 500 Zoom classes. The attendance is pretty good. We are happy about it, and the only thing that we are unhappy is that the students do not have the textbooks. I have been repeatedly telling the parents, requesting the parents to get the books for the children. Okay, without books, they will be at a loss. Okay, now, here in this lesson, like it says, angles. So first I will recall or review. అంటే ఇంతకుముందు తెలుగులో చెప్తాను. ఇంతకుముందు చదివిన దానిలో ఇది 5వ తరగతి కదా. 4వ తరగతిలో మీరు పాయింట్ అంటే ఏమిటి, రే అంటే ఏమిటి, లైన్ అంటే ఏమిటి, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ప్లేన్ అంటే ఏమిటి, అది నేర్చుకున్నారు. ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు? 4th క్లాస్. సో దాని గురించి కొంచెం రివ్యూ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత దాని మీదే ఆ రివ్యూ మీదే ఎక్సర్సైజ్ 13.1 ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. I will brush up them, couple of them, చేస్తాను. Then ఈ యాంగిల్ కదా, హౌ ఈజ్ యాంగిల్ ఫార్మ్, యాంగిల్ ఎలా ఫార్మ్ అవుద్ది, దానిలో కొన్ని డెఫినేషన్స్, వెర్టెక్స్ అంటే ఏమిటి, ఆర్మ్స్ అంటే ఏమిటి, ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఏమిటి, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటే అర్థం ఏంటి, 360 degrees ఎక్కడ ఫార్మ్ అవుద్ది, అవన్నీ గురించి చెప్తాను. దెన్ అప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఫాలోయింగ్ దాట్, how do you measure the angle? How do you use the protractor? Protractor ఉపయోగించి యాంగిల్స్ ఎలాగా కొలడం అవి అలాగే చెప్తాను నేను. అప్పుడే మీకు యూనిట్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెయిట్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అని చెప్తాను. ఆఫ్టర్ ఆల్ దాట్ నౌ వీ టాక్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఇదేంటి, ఎక్యూట్ యాంగిల్, రైట్ యాంగిల్, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్, జీరో యాంగిల్, స్ట్రెయిట్ యాంగిల్, లైక్ దట్ ఇవన్నీ చెప్తాం, మాట్లాడతాను. తర్వాత ప్రొట్రాక్టర్ ఉపయోగించి మనం ఒక యాంగిల్, సపోజ్ 38 degrees ఆర్ 42 degrees 40 degrees యాంగిల్ గీయాలంటే ఏ విధంగా మనం చేస్తామో చెప్తాం. సో ఈ క్లాసులో ఏం చెప్తాం, ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4th క్లాస్లో మీరు చదివింది రివ్యూ చేస్తాం. ఏమని, పాయింట్, రే, లైను, లైన్ సెగ్మెంట్, ప్లేన్ అంటే వాటిని రివ్యూ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది, అక్కడ నొటేషన్, వెర్టెక్స్ అంటే ఏమిటి, ఆర్మ్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటే ఏమిటి, అవన్నీ కూడా చెప్తాను. తర్వాత యాంగిల్స్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తామో ప్రొసీజర్ చెప్తాను. తర్వాత యూనిట్ యాంగిల్, స్ట్రెయిట్ యాంగిల్, తర్వాత అవి ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, హౌ డు యూ రిప్రజెంట్ అన్ యాంగిల్, అది చెప్తాను నేను. తర్వాత ఫైనల్లీ వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఏం గురించి, ఎక్యూట్ యాంగిల్, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్, అండ్ జీరో యాంగిల్, రైట్ యాంగిల్, వాటి గురించి చెప్తాను. సో దట్స్ వాట్ వీ డూ. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ in this today's class lecture is about drawing an angle. Every angle is a draw చేయాలి, ఎలా డ్రా చేస్తాము, that's what we do. Okay, all right. Let me get into the lesson. So basically we are running out of space here, so I may erase some of the things here, like for example already introduction చెప్తాను, అంతే చెప్పేస్తున్నాను. ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయింది. Okay, now and then బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అది కూడా చెప్పాను, మొత్తం చెప్పాను. 2 సార్లు చెప్పాను సార్, తెలుగు ఒకసారి, ఇంగ్లీష్ ఒకసారి.
Now ఈ రివ్యూ చేయాలంటే సపోజ్ యూ హ్యావ్ దిస్ వన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పాయింట్కి లెంగ్త్ end points ఉండవు, only one point. Now then you have a ray some days laga ray or calculate చేస్తే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, బ్యాక్ calculate లో స్టార్ట్ అవుతుంది and then it ends like that. It ends it goes forever, ఆ యాంగిల్ అలా వెళ్ళిపోతుంది. So a ray, this point is P, let's say P or A, B or whatever. Ray mo, let's say 0 is the origin, that is the end point. And suppose you have a here, OA is the ray. And then you have a line. A line is a unending, this is called a line. Line L, M, A, B, C or whatever. But we normally use small letters. So that's the line. And then what is a line segment? Segment ante T mukka. So in the line undanukondi alaga, line undi. ఇందులోని సపోజ్ PQ అన్నాను. PQ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్. లైన్లో ఒక ముక్క, అది మొత్తం లైన్లో PQ అనేది ఒక ముక్క. అంటే P దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ Q దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, 2. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏమిటి, P ఒకటి, Q ఒకటి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ లెంగ్త్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్. లైన్ సెగ్మెంట్ జనరల్గా స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ లైక్ దట్. PQ అని రాసి నెత్తి మీద గీయాలి. బట్ నార్మల్ ఇట్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ PQ అంటే ఇట్స్ అ లైన్ సెగ్మెంట్ అని అనుకుంటాం అనమాట. ఆ బార్ మీదని గీసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్లేన్. ప్లేన్ ఈజ్ అ సర్ఫేస్. అండ్ యూ కెన్ సీ ఎ వెరీ గుడ్ డెఫినిషన్ హియర్. లైన్ ప్లేన్ ఏంటి, ది సర్ఫేస్. సపోజ్ దిస్ యూ టేక్ దిస్ బుక్, ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్. సిమిలర్లీ ఈ టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ యొక్క దాన్ని ప్లేన్ అంటారు. ప్లేన్ ఏమంటారు, a flat surface which extends endlessly in all directions is called a plane. A flat surface. ఇప్పుడు ఉంది, సెల్ ఉంది, సెల్ మీద ఇది ఒక ప్లేన్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ టేబుల్ ఇట్ has a plane surface. Blackboard, this is a whole thing is a plane surface. So now I defined what a point is, what a ray is, line segment to plane. If you look at the exercises, now, for example here, if you look at page 103, this is what exercise 13.1 is covered in 103, page 103 and 104. Now you have something matching here and a line segment. Line segment లో ఎన్ని ఉంటాయి, ఎండ్ పాయింట్స్, 2 ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అండ్ హెచ్ అనమాట. ray has only one end point, like that. If you look at the ray page 13.1, you can with whatever I taught, you should be able to complete that exercise 13.1. The length of a line segment, example, this length of a line segment, it can be measured because you have the starting point, you have an end point, and you can put a roller here. Suppose it's 0, the roller points to P, and whatever is the number against Q, that is the length of the line segment. So that's what it is. Now, so I explained to you this one. Review చేశాను. ఎక్సర్సైజ్ 13.1లో దాని గురించి చెప్పాను. నా హౌ ఈజ్ యాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఇది చెప్పేస్తాను చెప్తాను. సో ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్. తెలుగులో కూడా చెప్తాను, ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. ఐ వుడ్ లైక్ టు టీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ మాతృభాషలో చెప్పినప్పుడు మీకు డెప్త్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా బాగుంటుందని నేను దాన్ని చెప్తున్నాను. యాంగిల్ ఫార్మేషన్. సపోజ్ దర్ ఇస్ ఏ లైన్ హియర్, దర్ ఇస్ అనదర్ లైన్. ఇక్కడేమో యాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వాలి. యాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఒకటి ఖండించుకుంటే అప్పుడు యాంగిల్ ఫార్మ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇలా ఉంది లైన్, మరో లైన్ ఇలా ఉంది. లెట్స్ సే O, దిస్ ఈజ్ A, B. అర్థమైందా? సో
ఇక్కడ లైన్ ఓఏ ఓబి దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అట్ ఓ. బికాస్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దెమ్, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, ఇది ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. బట్ హియర్ ఫర్ అవర్ ప్రాక్టిస్, ఫర్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, for our instruction purpose, I am just drawing OA. OA is one, OA and OB. And OA and OB, they are called the arms. Arms అనొచ్చు, వాటిని రేస్ అని కూడా అంటారు. ఏంటంటే చేశారు ఆర్మ్స్ లేకపోతే సైడ్స్. ఈ ఓఏ ఓబి ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి? ఓ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి. దీన్ని వెర్టెక్స్ అంటారు. దీన్ని వెర్టెక్స్ అంటే టూ రేస్ ఎక్కడ ఈ రెండు లైన్లు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయో దాన్ని వెర్టెక్స్ అంటారు. ఒక్కోసారి దీన్ని ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. INTERSECTION. అర్థమైంది? అది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. కొంచెం నేను రాస్తున్నప్పుడు కిందకి వెళ్ళిపోయింది, ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, దీన్ని ఓని మనం ఏమంటున్నాం? పాయింట్ వెర్టెక్షన్ అనొచ్చు, లేకపోతే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. అంటే రెండు లైన్లు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, క్రాస్ చేస్తున్నాయో ఆ పాయింట్ ఏమో వెర్టెక్షన్ అని, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అని అంటాం. హియర్ ఓఏ అండ్ ఓబి ఆర్ కాల్డ్ ది సైడ్స్ ఆర్ ఆర్మ్స్. రెండు ఆర్మ్స్ అంటారు, ఇదొక ఆర్మ్. ఓకే, అండ్ then we have to know one thing. This is called the angle AOB representation. Angle AOB. That is this angle. The angle amount of angle AOB. And it means O is the place where the angle is formed. OA and OB are the two sides, are the two arms. And AOB ki ఇదే కాకుండా మరొక యాంగిల్ కూడా ఇలా ఉండొచ్చు, ఇది కూడా ఉండొచ్చు. దీన్ని ఈ యాంగిల్ని యాంగిల్ ఏఓబి ఇది ఒకటి నెంబర్ 1 అనుకున్నట్లే, ఇది 2 అయింది. ఒకటి ఏంటి, దాన్ని ఏమంటారు? ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటారు. రెండు ఆర్మ్స్కి మధ్యలో ఉంది. దీన్ని 2ని ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటారు. సో 1 ఏమంటాము? ఇంటీరియర్. ఇంటీరియర్ ఇన్సైడ్, అర్థమైందా? ఇంటీరియర్. 2 is exterior. Exterior బాహ్య కోణం, బాహ్య కోణం, అంతర్కోణ కోణం అంటారు. ఎక్స్టీరియర్. ఓకే, తెలుగులో కొన్ని పదాలు వస్తాయి, బాగా తెలియదు. సో 1 is called the interior angle and 2 is the exterior angle. So these two, so interior angle, exterior angle అంటే ఇక్కడ కలుపుకుంటే angle 1 plus angle 2 is equal to 360 degrees. Or the angle formed at a point is, తీసుకుంటే మొత్తం యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 360 డిగ్రీలు అవుతుంది. అదే. సో దట్స్ వాట్ I explained here. So now I called 1 is interior and 2 is exterior. Therefore angle 1 plus angle 2 is equal to 360 degrees. యాంగిల్ 1 అంటే ఇక్కడ బయలుదేరాము మనం, ఇక్కడ బయలుదేరి ఇలా వెళ్ళాము, ఇక్కడ బయలుదేరాము, ఇక్కడ ఇంటికి వెళ్ళాము, ఆ తర్వాత మనం చూసాం అక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము అక్కడికి వచ్చాం. సో టోటల్ యాంగిల్ ఈజ్ 360 degrees. సో 1 is called the interior angle, 2 is the exterior angle. ఇక్కడ ఈ డిగ్రీస్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సపోజ్ 32 degrees ఉందనుకోండి, 32 degrees అని రాయొచ్చు. 32 degrees అని రాయొచ్చు, లేకపోతే 32 degrees అని అలా రాస్తాం. ఓకే, సో యూ లెర్న్ అబౌట్ what is the interior angle, what is the exterior angle, and how is the angle formed when two lines intersect. Angle is formed, and the point of intersection where the two lines intersect, that's called the point of intersection. That's also called vertex antar. And the two lines which are intersecting, those two lines are called arms and that's sides antam. So that's what we learned so far. Okay, all right. So in this, okay, I will take a break after this. Now let's see. So we learned about all these things. Now if you look at the exercise
13.2 is in page 106. Page 106. So if you look at first one, two lines. There are two lines here. They are called parallel lines అంటాం. ఈ రెండు ఇలా జాల పెడతాము. Suppose ఈ రెండు lines parallel. So they are not intersecting. Suppose you take the railway lines, they do not intersect. అలాగే window bars ఉన్నాయనుకోండి. Window bars, they do not intersect. They are parallel. So now angle is formed. There are some pictures here which where you need to know how the angle is formed. ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి. ఇవి చూడండి, చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. And you start doing the problems. If you have any doubts, then we will handle them. So in the first half, in the preview of the first half, I told you I reviewed what you learned in the first and in the fourth class. Then I explained to you the various things, including the angle formation, vertex, arms, sides, interior angle, exterior angle, అవన్నీ కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు in the second half or the first half, this is how so far I have covered up to the angle formation, vertex, arms, sides చేశాను, interior angles, exterior angles చెప్పాను. Okay. Now in the second half we will see how we will measure an angle given two lines, intersecting lines. How do we measure the angle? There also we will define what is a unit angle, straight angle, అది ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఫైనల్గా టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్లో acute angle, రైట్ యాంగిల్, obtuse angle, జీరో యాంగిల్, స్ట్రైట్ యాంగిల్ మాట్లాడతాము. ఫైనల్గా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ విధంగా గీయడం అది సెకండ్ హాఫ్లో చెప్తాను. ఓకే. వెల్, in the first half we learned about the line, point, line segment, and array, all the definitions, and also we learned about angle formation, vertex, arms and sides, the angles, interior angle, exterior angle. Now we are going to learn about how to measure angles, protractors. Using a protractor, we also know what is a unit angle, straight angle, and how it is represented. Then of course finally we have the types of angle, various types of angle, followed by the drawing an angle. Okay, the procedure, that's 1, 2, 3, 4. Okay, now the measuring of angles, protractor. Now if you take the protractor, you may have something like this, and then there may be something like that. Okay. Now here the angles are measured from 0 to 180 on the interior side, and again this is 180 and this is 0 on the exterior side. Okay. So this one, there is a middle point here. This is called the baseline. The baseline. So this is called the baseline. Now you can use a protractor. So if you have in 0 to, suppose let us take this interior side. This is 0, 180, and here you will have 90, and like that here all the angles, they are divided into 10s, and each one is like a 10 degree, 20 degree. Sorry, here 0 gravity, there 10, 20, 30, like that. Okay, you can see your protractor that you have, and if you want, that's how the angles are measured. Suppose you want to measure from this side, you can measure from this is 0, and here again you will have 90 here. So 0, 10, 20, like that. Okay. Now you can use the protractor and measure an angle. That means suppose you have an angle like this. So what you do is you put the protractor midpoint here, that point to coincide with this, and there is a line here on the protractor. That line should coincide with the baseline here. This is the base. Sorry, let me write it clean. Base. This is called the baseline. Now this is the line you have to measure. So on the interior side, you have 0 here. Yeah, let's say 180 degrees. So this of course is 90,
and if you measure, this is 10 degrees, 20 degrees like that. Suppose you have a line like this, and then suppose let us say this is 63, coincident is 63. So this angle measure is 63 degrees. That's how degrees you can write it as 63 degrees or 63 minimum, 3 minimum, 0 degrees, degree 0 better. But 275 degrees. So, సున్నా ఏమో ఈ 5 మీద ఇక్కడ పెట్టాలి, అందుకే ఇక్కడ పెట్టుకోండి తప్పది తప్పు. సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ అట్ ద లాస్ట్ డిజిట్ మీద. సో 3736 degrees ఉందనుకో ఉదాహరణ. You have to subtract, but now you may have an angle like 3736. So you have to put the 0 on the top, on the digit in the units place. Okay, all right. So we learned about baseline, and we also learned about how to measure an angle with the help of a protractor. Now the unit and straight angle అంటే ఇప్పుడు లైన్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది 0, ఇది A, O అంటారు సార్, నాట్ 0, O, and this is let's say this is B. Suppose there is a line like this here, that's arm or a side OC. So this angle, this is angle AOC, is some angle, let's say it's about 70 degrees, let's say example, as an example. Now here O is the vertex, OA and OC are the arms, right? Now when you represent the angle, you should not write like this. You have to write with the top line at an angle, okay? And also the first letter, suppose here you have AOC, part of A should be inside. This is AOC, okay? You should not write, suppose if you write like this, AOC, this is wrong. And similarly, if you write an angle one like that, and then you write AOC, this is also wrong. So, when you represent an angle, this has to be slanted, not at 90 degrees, and the first letter has to be inside. Suppose you want to have 90 degrees, so you want to represent 78 degrees. So you have to say 7, 8, like that. Or when you use a notation, when you use the letter, it has to be like that. This line cannot be vertical, this is wrong. It has to be little bit sloping, less than 90 degrees. And you have to put the first letter inside, not outside. That's how the angle is represented in the plane geometry. Okay, let's say these are all some practices. Somebody asked me, sir, why do I put it? I want to put it 75 degrees అంటే నేను 5 degree అండి ఇక్కడ పెడతానండి అనొచ్చు. Yes, you can, but that's not the internationally accepted standard. So you have to have a standard. So the standard way of measuring an angle, here you can see the guy who wrote this board nicely, he also put the 0 degrees, 0 on the top of 0. Let's say 360 degrees, you put it there, okay? So, I told you how to measure an angle, protractor, and unit angle. Unit angle means one angle. So if you take a straight line, say O, this is A, B. So I told you this angle is 180 degrees, right? AOB is called a straight angle and it is equal to 180 degrees. How do you find unit angle? That means unit angle 1 angle, 1 degree కావాలి. 1 degree కావాలంటే ఈ మొత్తం ఈ యాంగిల్ని 180 పార్ట్లు 180 పార్ట్స్ చేస్తారు ముక్కలు, మా వంతులు 180 వంతులు చేస్తే ఒకటి వస్తుంది. దట్ ఈస్ యూనిట్ యాంగిల్. Maybe like this may be 1 degree, okay? And then also straight angle representation I told you, okay? Now, depending on the magnitude of the angle, when I told you earlier, when two lines intersect, an angle is formed, and the angle, value of the angle, based on the angle, it has its own name, okay? So what I am saying is, suppose you have two lines intersect, the value, the angle బట్టి దాన్ని different names ఉన్నాయి. అంటే the angle saved అవుతున్నాయి. Basically you cover
0 to 180 degrees. 0 degrees to 180 degrees. ఆ మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్స్కి పేర్లు ఉన్నాయి. పేర్లు ఏమిటి? ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ acute angle, right angle and obtuse angle. Okay? TU, obtuse angle. Acute angle and alternated. All these angles are measured with reference to 90 degrees. Acute angle and if the angle is less than 90 degrees, then you call it as acute angle. Suppose 88 degrees. It says this is an acute angle because it is less than 90 degrees. Then you have right angle. Right angle is equal to 90 degrees, right? And then obtuse angle is more than 180. Suppose you have a line like that and there is another line like this. This is OAB. So AOB angle, AOB is more than 90 degrees. So this is called obtuse angle. And alternative angle 90 కన్నా తక్కువ అయితే acute angle అంటాం, ఈక్వల్ అయితే రైట్ యాంగిల్ అంటాం, లేకపోతే ఈక్వల్ 90 కన్నా ఎక్కువ అయితే then we call it as obtuse angle. So I told you about the angle, zero angle, straight angle. Now how do you draw a particular angle? Angle కావాలని ముందు చెప్పినట్టుంది, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. సపోజ్ యూ వాంట్ 75 degrees. కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డ్రా ఎ పాయింట్ అండ్ డ్రా ఎ రే and extend the ray on both sides if you want, otherwise no needed. Now you put the protractor on the top of it and protract 0 here, on the other side maybe 180 degrees here. So from the baseline of the protractor coincides with the line segment, that you have drawn. Say this is O, let's say A. Coincide, and then you have to measure how much? 75 degrees. So you have here, this one is 90, somewhere here you may have 60 and 70, 80. So 75 degrees means between 70 and 80, you may have 75 degrees point there, right? You mark the point, remove the protractor and then join these 2 points. This point is, let's say P. Join OP and extend it. So then the angle POA is equal to, that is the angle 75 degrees. That's how you draw. So when you want to draw an angle, a particular angle, you first draw a line, a ray, and then mark the point O and A. Make the baseline on the protractor coincide with that, and then measure the angle on the interior circle. This is page 102. Yeah, come in. Just 1 second, I want to just repeat the measuring angles. I told you that. Types of angles I told you. Okay, drawing an angle. First, draw a ray AB and with the A as end point. Okay, I will use the same thing. Let me repeat. I just want to follow exactly what is given in the textbook so that we can easily follow that. First one is draw a ray AB with A as its end point. This is a ray, this is the end point A, and this is B. This is a ray. I draw that. Step 2. Keep the protractor such that its baseline falls along AB. If protractor is on your baseline together, a line AB will పడేటట్టు protractor gear. Now keep the protractor such that its baseline falls along AB. Okay, and its center coincides with the end point A. ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఏను దానికి ప్రొట్రాక్ట్ ఉన్న సెంటర్ పాయింట్ ఆ రెండు కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి. ఈ లైన్ ఏమో ఈ బేస్ లైన్తో ఏబీతో కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి. నౌ we find that the zero of the inner circle of the protractor lies on AB. Mark a point C against
part here, 40 degrees or 75 degrees, whatever. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇన్నర్ దానిలో ఇది 0 ఉంటుంది, ఇక్కడేమో 90 ఉంటుంది, ఇక్కడ 180 ఉంటుంది. అవుటర్ ఆల్సో ఇది 180, ఇది 90, ఇది 0 ఉంటుంది. సో నౌ వీఆర్ నాట్ మెజర్ ఆన్ దిస్ ఇన్నర్ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 75 40 ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో 40 degrees ఇచ్చాడు, 40 వచ్చిందో పాయింట్ మార్క్ చేస్తాం. So what did he say? We find the 0 of the inner circle of the protractor lies on AB. Mark a point C in 40 degrees on the inner circle. This is point C. Okay? Now remove the protractor. Draw the ray AC. Remove the protractor. Tishandartha AC Talkmanad. That's the ray. So now angle BAC, angle BAC is equal to 40 degrees. That's how you draw. Okay, those are the 4 steps. Okay, so this completes this particular chapter. And if of course if you like my teaching, you can subscribe. Otherwise, if you have any doubts, if you have any questions, you can always send a WhatsApp message. I will be more than happy to answer your question. So in this class, basically it is about angles. We learned about, we reviewed the previous class, 4th class mathematics with reference to this. Basically, what is a point, what is a ray, what is a line segment, what is a line, what is a plane. Then we went into the angle formation, how the angle is formed. When 2 lines intersect, an angle is formed. And depending on the magnitude, it's either acute angle or a right angle or obtuse angle. The angle is equal to 90 degrees, then you call it as right angle. And then we also learned about how to measure an angle using the protractor. In the next higher class, you will learn how to construct 60 degrees, 45 degrees, 30 degrees like that, but not right in this class. In this class, you are allowed to use a protractor to measure an angle. And also, I defined what is a straight angle, what is a zero, a line, what is a unit angle, and all that. Okay. This completes this particular lesson. If you have questions, you are always most welcome to this number 789-361-4045. If you like it, you can subscribe. In either case, I would like to hear from you how I taught this lesson. Okay. Thank you. Have a great day.